மல்டி ஆர்கனைசர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. நான் இதை வந்து வேஸ்ட் கார்ட்போர்ட் வச்சு தான் பண்ணியிருந்தேன். இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய திங்ஸ் வைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்குன்னா இதை வந்து சார்ட் வைக்கிற ஆர்கனைசராக நான் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ரிமோட் ஆர்கனைசராக நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கிராஃப்ட் திங்ஸ் வைக்கிற ஆர்கனைசராக வச்சுக்கலாம். நான் வந்து சிசர் வைக்கிறேன், ஹாட் க்ளூ வைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேல் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய திங்ஸ் இது உள்ள வைக்கலாம். எனக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய்.